Michelin es todo. Es tu triunfo, es el éxito, es el trabajo, es todo. Alors pour moi, le guide Michelin, c'est le guide suprême. C'est une référence extraordinaire. Nous, cuisiniers, dans des grands restaurants. As a young kid, Michelin 3 stars, it is something as a cook you don't even try to dream of. The Michelin Guides were founded in 1900 by the Michelin brothers, who were tire manufacturers in Clermont-Ferrand in central France. And the purpose of the Michelin Guide was to encourage automobile owners, of which there were very few, less than 4,000 at the time, to take their cars out and drive. Because the Michelin brothers realized that if they were going to sell tires, people had to drive and use tires up and buy replacements. Back then, there were no gas stations, there were no repair stations, there were no roads to speak of. And so people had to drive. So the Michelins went and they started putting lights on roads, putting signposts on roads. There was no service stations, so where can people buy gasoline? Where can they get their car fixed? Where can they sleep and where can they eat? And as the years went by, the people who used the Michelin Guide found that the recommendations for hotels and restaurants were particularly good. So I think we represent quality, we help mobility, and we help our readers and automobile drivers find great places to eat and great places to sleep. The Michelin Guides now, after our 115 years in France, we've expanded to 23 different countries around the world, and I think the Michelin Guides have really become the reference, the barometer to fine dining around the world. I think when you get in the 2 to 3 star level, you're looking for more really emotion. You're looking for the wow factor. Certainly at the 3 star level, you're looking at something that is absolutely unique. All the 3 star chefs around the world have something unique in their signature. They're able to express something that no one else can. And I think it's got to be a memorable meal. And I think one of the hallmarks of a 3 star restaurant is something that you say, when you get up, you say, wow, that was a real experience. I've never had something like that. À mon âge, il faut balayer tout ce qui peut contaminer la passion. C'est donc no pressure. Only passion. C'est avoir des bons producteurs qui nous donnent les meilleurs produits. C'est d'avoir une bonne équipe autour de soi qui adhère à un discours. Et c'est d'avoir dans la salle à manger
des convives qui viennent faire la fête. Ici, c'est un lieu unique. Unique pourquoi? C'est un bâtiment historique, 1775. C'est une vue unique, parce que lorsqu'on regarde, on voit le Paris historique. Le Pont Neuf, le premier pont de Paris, la Seine, qui était là bien avant moi, le Louvre, l'Académie, le Pont des Arts, magique. Mon travail à moi, c'est un travail de metteur en scène. Je dois tout faire pour que ce produit soit mis en scène dans l'assiette. Soit mis en scène, bon, esthétiquement bien sûr, mais le plus important, c'est gustativement. C'est-à-dire si je vais faire une huître, l'huître, je vais la faire de plusieurs préparations pour avoir toutes les sensations que l'on peut avoir avec une huître, aussi bien dans les consistances que dans les saveurs. J'ai même fait une gelée avec l'eau des huîtres pour donner de la consistance à l'eau d'huître. Si je fais un dessert avec la pomme, je veux que cette pomme, on l'ait crue, cuite, en coulis, froide, tiède, chaude. J'accorde aussi beaucoup d'importance dans ce que j'appelle les sensations physiques du goût. C'est chaud, c'est tiède, c'est glacé, c'est froid, c'est mou, c'est croustillant, c'est moelleux. Tout ça, toutes ces sensations physiques sont très importantes pour montrer les différentes facettes d'un produit. Alors, mon premier rêve, c'est de vivre longtemps et en bonne santé. Le deuxième rêve, c'est que l'intérêt planétaire, je dis bien planétaire, pour la cuisine, qui est en train de grandir, règle enfin tous les problèmes d'alimentation sur cette planète. Voilà, c'est mes deux plus grands rêves. Yo creo que la Michelin es muy importante, es la guía más importante que hay en el mundo y cumple un papel fundamental. Fundamental. Otra cosa es que yo no esté de acuerdo con su criterio en muchas ocasiones, pero como tal es una guía seria que hace un papel muy importante en el mundo. The criteria that we use to award the Michelin star have always been the same. We look at the harmony, the mastery of cooking technique and the harmony of the flavors. We look at consistency throughout the menu and consistency over time. We look for the chef's personality as expressed in the plate, and we look for value for money. And those tried and true criteria have always been the basis for the Michelin ratings. The first thing that the Michelin inspectors look for is the quality of the raw ingredients. Raw material is the cornerstone of fine cooking. The second is the mastery of cooking technique. When a chef is cooking something, it's got to be perfectly cooked. For example, fish, probably you have about a 30-second window when the fish is perfectly cooked. The third thing they're looking for is equilibrium and harmony in the flavors. The food has to be balanced. It has to be in perfect harmony. We're also looking for the chef's personality, his signature. Is he able to express himself in what he does? And then we look for regularity. It's very important for a chef in a restaurant to be able to produce the same level of quality, whether it's February, July, or November. Even though the visual presentation is not a criteria for the Michelin inspectors, it's very much part of the experience. And certainly, I think chefs today are very much in tune to wanting to present a visual experience as well as a gustatory experience. Dicen que el éxito es el fruto de los pequeños logros diarios, ¿no? Es la leña, es el fuego y luego la mano del cocinero.
Una persona sencilla que hace lo que le gusta. Mi pasión es trabajar con las brasas. Trabajo a fuego abierto porque es lo que he conocido yo desde pequeñito en casa. Y me gusta esto, este tipo de cocina natural, limpio y bueno, sencillo, ¿no? Un poquitín me recuerda a todos los aromas de aquella leña que se quemaba pues para hacer la comida del día, aquellos sabores que había en las comidas que se preparaban. O sea, te queda un poquitín en el recuerdo todo eso, ¿no? Y para mí todo eso es pues parte de mi vida. No me creo ni un superchef, ni nada. Yo soy una persona normal que entiendo lo que hago, creo en lo que hago y bueno, y trato de transmitir todo esto, nada más. Pero yo no trabajo para conseguir ninguna estrella Michelin, ningún puesto en ninguna guía, o sea... Bueno, cuando me dieron la estrella Michelin, yo hasta el día siguiente ni me enteré. Trabajo aquí, vivo aquí y bueno, disfruto con lo que todo hay alrededor mío, ¿no? Todo esto es parte de mi trabajo en el día a día que lo trato de transmitir a la hora de cocinar en el fuego, ¿no? Y disfruto con el entorno, disfruto con lo que hago, disfruto con todo lo que me llega para cocinar. O sea, para mí es parte de la vida, es una pasión. Grunden til, at jeg ligesom træffer den beslutning, at jeg prøver at lave en super ambitiøs restaurant, der arbejder med et 100% nordisk råvaregrundlag, det er en række ting, der bygger op mere, end det er en eller anden klar idé. Restauranten var ikke mål i sig selv. Restauranten var nok så meget et instrument til at skabe værdi for det, der var udenom restauranten. Så i hele det perspektiv tænkte vi, at man kunne skabe et køkken, som for det første selvfølgelig var helt ualmindeligt velsmagende, men som desuden påtog sig et ansvar for at løse nogle udfordringer, der havde med sundhed og med bæredygtighed at gøre. Så hvis man kunne skabe en position i verdensgastronomien, der ligesom rummede det der byggede bro mellem velsmag, bæredygtighed og så sundhed for den enkelte, altså og for planeten, så ville det være rimelig legendarisk. Hvor skal man begynde? Altså, Noma og alle de forvirrede år i starten. Altså, det var jo fuldstændig kaos. Det er det bedste måde, jeg kan sige det på. Altså, i starten der troede vi jo, vi var en nordatlantisk restaurant. Det var det, Noma var baseret på til at starte med, ikke? Og til at starte med, der var vi også sådan meget opsatte på, at alt var baseret på nordiske råvarer. Det var ligesom dogmet i starten. Og alt det der fandt vi hurtigt ud af, så man går i gang, at der er et eller andet, der ikke helt hænger sammen. Altså, fordi at laver du, hvad ved jeg, en crème brûlée med dansk fløde og dansk sukker, så er det stadig en crème brûlée. Altså, du har ikke nødvendigvis skabt noget nyt, eller noget, der refererer til det her sted, eller den her region. Så det der med at bare bruge råvarer herfra, den fungerede slet ikke. Jeg vil sige, at det store gennembrud, der virkelig var med til at transformere os, det var, da vi opdagede, hvad kan man sige, den vilde natur. Og begyndte igen ligesom at være derude og smage sæsonerne og hver dag, hver år ligesom få en større forbindelse til det. Det var noget, der med det samme forbandt os til det her sted. Det rodfæstede os på en måde. Når du plukker den her skvalderkål eller vild peberrod op af en strand på Amager, ikke?
Så på en eller anden måde, så er du ligesom jordforbundet til det her sted. Hvad betyder det at arbejde med nordiske råvarer? Altså, det er næsten alt nordisk bagværk har en eller anden form for krydderi, der typisk stammer fra Sri Lanka eller sådan et sted. Efter nogle år, ikke? Der det her dogme med, at det kun måtte være nordiske råvarer, det forsvandt fra mig. Og jeg brugte flere år på ligesom at prøve at finde ud af, hvad betyder det at være lokalt baseret. Og nu 12 år efter vi ligesom har søsat Noma, og vi har en science bunker og et Nordic Food Lab og et testkøkken og alle de her mennesker og institutioner, der arbejder og tager al information omkring madkultur, der har vi stadigvæk ikke fundet ud af, hvad mange af de her labels, der definerer køkkener, ikke kun her, men alle vegne, hvad de egentlig betyder. I det, vi prøver at arbejde med noget nyt, så er det naturligt, at man er i tvivl. Det er naturligt, at du er ude i alle hjørnerne, ikke? Og det er også det, der er fedt ved det. Altså, at det overhovedet ikke er slut endnu. Jeg føler, at det, der er sket i Norden, det er altså de første baby-skridt, vi har taget. Helt ærligt, det føler jeg. For me, there's 3 restaurants in particular that, on a personal level, that I feel like Michelin has gotten entirely wrong, and it becomes a confounding case of, do these guys really, are they really paying attention? And those cases are Mugaritz, Noma, and Disfrutar in Barcelona. In each case, they're sort of experimental cuisine. They're very different restaurants, but they're wildly creative. They sort of fly in the face of traditional, refined, haute cuisine. But when you have an experience there, at Mugaritz or at Noma, nothing could be improved upon in terms of the service, in terms of the environment, in terms of the complete experience. It is entirely complete. So to think that they have 2 stars, I think most people around the world scratch their head thinking, well, what's missing? What's the problem here? Man er jo ikke helt ligeglad. Det er man jo ikke. Kommer der nogen og siger, værsgo, her er dine 3 funklende generalstjerner, så siger man jo ikke nej tak. Altså, det nægter jeg at tro, hvor nogen kan gøre. Så jeg ved ikke, om jeg synes, vi burde have det, fordi jeg synes ikke, vi er færdige. Og jeg kan godt lide, at man ligesom ikke er etableret, hvad det angår, ikke? Føler jeg, at Noma har kvaliteten til det? Det er der mange af vores gæster, der siger. Og mange af vores kollegaer, der siger. Og det er jo dejligt. Men helt ærligt, og det er helt ærligt, med det sagt, så vil jeg aldrig nogensinde ændre for det mindste, for at det skulle ske. Det vil jeg ikke. You know, when I first went to Copenhagen, I went because, like everyone else went, I went for the Noma pilgrimage. And that was 2012, and I was a little concerned at that time because it felt like the other restaurants around Noma were kind of trying to imitate that language. And it felt like it was in danger of being sort of a one-trick pony, sort of new Nordic or whatever you want to call it. But in the last 5 years, it's been amazing to watch as people who have come through the Noma system have sort of branched out and opened up their own worlds and sort of developed their own language. So yeah, they're playing with some similar ingredients, but doing it in incredibly exciting ways. So today you have places like AOC or Geranium or all the restaurants from Christian Pugliese and Studio doing truly remarkable cuisine. So they've taken a moment, they've taken the global attention that Noma brought to the city and transformed it into an entire diverse food culture, which is nothing short of miraculous, I think. Der er spidskålstok med tørret løgrum, så der er stegt blomkål med hasselnøddeolie. Der er en puré på brunet blomkål, også med hasselnøddeolie. Kaviar, som også har de her toner og nødder og smag af hav. Saft på surkål og spidskål med hasselnøddeolie. Her er der skud af rødkål og grønkål. Der er en kålstilk, en broccoliblomst og timianblade og syltet blomkål. For ligesom at udnytte alt på blomkålen. Altså, jeg har altid været fascineret af den der skabelsesproces. Vejen til at være kok er så også min barndom og opvækst med urter, med tørrede ting,
tørrede brændenælder, tørrede hybenroser. Det er svampejagt. Vi har fanget krebs og fanget ål og røg dem i haven med enebær. Og jeg har ligesom fundet inspirationen i min barndom og finder det sådan mere og mere i min opvækst. Jeg arbejder ikke som kok, jeg lever som kok. Og det er fordi, jeg har gjort det i så mange år, at tingene er ligesom smeltet sammen for mig. Så når jeg ser verden, så ser jeg en gastronomisk verden, hvor jeg ser potentiale i vandet. Det vil sige salten fra vandet, jeg ser tang, jeg ser østers, fisk, skoven, strandplanter, urter, birkesaft, udtræk fra bladene. Og det har ligesom været med til at skole mig. Jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at Michelin Stjerner ikke betød noget. Men det betyder nok ikke så meget mere som før. Jeg tror, at ville vi miste en, så ville jeg ikke gå ud og skyde mig selv som de franske kokke, men så vil jeg være ked af det en periode og selvfølgelig vil søge forklaring. Der er mange, der har store tanker og tror, at de ved en masse om Michelin-guiden og Michelin-stjerner. Der er rigtig mange, der udtaler sig op til, at guiden den ligesom udkommer. Så lige så vel som vi har næsten 6 millioner landstrænere, der udtaler sig, når landsholdet taber eller vinder, så har vi næsten det samme. Den har jo noget interessant, og det er jo det der med, at det er de her hemmelige agenter. Og de formår på en eller anden måde at køre deres eget show, selvom vi gerne vil blande os. Jeg vil da godt vide mere om, hvordan det foregår, fordi jeg synes, det er spændende og interessant. Og det er jo fordi, den har historie. Altså guiden, som udkom i, var det 1800 eller 1900 hvidkål, ikke? Og stadig har nogle af de samme kriterier, de vurderer efter. Det kunne det være, at de skulle tage dem op måske og vurdere, fordi en restaurant i dag er ikke det samme, som den var i 1800 eller 1900 selvfølgelig. Og der sker hele tiden udvikling, hvilket er fantastisk. Det er vigtigt med den her udvikling inden for gastronomien. Med nye steder, med nye energier og stemninger og noget, som smelter sig ned i madkulturen. Det kan man jo også se i Danmark med, hvor meget økologi man kan købe nu, hvor mange gode råvarer man faktisk kan købe i et supermarked. Det synes jeg er fantastisk. As a kid, I would draw these skyscrapers, and I would draw myself next to them. And it's funny that I ended up in New York, where all the skyscrapers are, and at that point, I don't even know why I drew skyscrapers. We're on 24th Street and Madison Avenue. We're really in the heart of Manhattan. In fact, this building was supposed to become the tallest building in the world. That's why we ended up with this amazing room here. In the Great Depression, they ran out of money. The build was halted, and the building now is only like 30 stories high. But the structure, it's an entire city block, and the grandeur of this room was meant to be the lobby for the tallest building in the world. So it's pretty special. My mom taught me how to cook, how to eat, how to buy ingredients. For a while, Michelin 3-star restaurants were very intimidating, and that's not cool. When you go to a restaurant, that is the opposite. You want to be welcome, you want to feel comfortable, sometimes I looked like at the menu outside, and I tried to look inside, and I was like scared even to look inside. My dad is an architect, and I always grew up with an eye for architecture, for art, for fashion, for beautiful objects. That was always something important. 11 years ago, we got a review by the New York Observer. I think it was too positive for where we were at that time. But it said, I wish this place would have a little bit more Miles Davis. And that was kind of cool to hear, but we didn't know exactly what that meant. So we started researching Miles, started listening to Miles, and we knew he was amazing, but oh my God, like when we start really digging into it, that guy was a genius. We're very fascinated by him. And we came up with a list of 11 words. They were most commonly used
to describe him. We look at the list of words, we're like, oh my God, this is what we needed. These words are hanging in the kitchen today. These words have been our mission statement for over 11 years. And you know, every year there's been change. There's been so much change. And it's kind of like Miles's career. There's been so many different iterations of Miles. And I think when you look at 11 Madison Park, it's very similar to that. It's an ongoing effort. It's not something you decide and then you are. It's something you need to challenge yourself always to collaborate. So Miles has always been there to kind of, you know, guide us, and it's been really helpful. I love minimalism. It's so much more powerful at times not put something there than to put it there. I think it's really fascinating. I love the evolutions of artists, and almost for everyone, as they advance in their careers, everyone becomes more simple, more restrained. And I think as a chef, I always try to emulate that. Less is more. I love what I do so much that I get up with joy. You know, sometimes I'm in the elevator in my building and I see all the guys in the suits going to work and they look like just, you know, miserable. And I'm like, I feel so lucky that I get to go to the kitchen and work with food and work with people I love and create. I have found myself. I know who I am. I know what our cuisine is. And I think that's really, really a beautiful moment. And I feel we are just at the beginning. This is the very beginning. But now we know who we are. Before we didn't. Los chefs tienen miedo porque saben que la Michelin tiene memoria. Tiene memoria. Y los inspectores son rencorosos. Son rencorosos. Un comentario negativo no se olvidan, jamás se olvidan. Lo registran, tienen memoria de elefante, lo registran, y entonces los chefs saben que cualquier comentario negativo puede influir para toda la vida. Para toda la vida. Y buscan la tercera estrella, tienen dos. Yo conozco gente que ha hecho un comentario negativo y saben que no lo van a hacer, que no van a tener la tercera nunca. All of our inspectors are food professionals, they're gastronomy professionals. They eat anonymously when they go to a restaurant, and they always pay their bill. I think the idea of being a Michelin inspector is very attractive. The reality is much more rigorous. You really have to be focused and obsessed with it. It's tough. I go on the, I can't do it. I can't eat. I have a hard time eating two full meals a day. It's like, phew, it's a struggle. We bring Japanese folks to Europe. We send the Europeans to Japan, to China. The Europeans come to the US comes to Asia. So they're all over the place. And they love it. That's what inspectors, that's the dream job. If I ask an inspector who wants to go to Singapore for a week, everyone volunteers, We get together several times over the year to do what we call a star session. In that session, all the inspectors are together with me and the head inspector for the country, and we look at all the different papers, all of the different table trials, and at that point we start reflecting on where we're going to give, maintain, or take away a star if necessary. It's a little embarrassing to only have one, especially when we had two. I mean, to be brutally honest, I never imagined I would have any stars as a young chef. I never felt that we deserved two when we had two. When we lost one, we removed 25 tables, which is a lot. So that was in, I think, 2008. I think that we've continued to improve since then. But in the conversations I've had with Michelin, they've made it clear to me that they don't think that we use quality enough product and that our food is not consistent enough with their standards. So that's a brutally honest thing to hear, but it's also constructive. And
I really appreciate that, you know. It's something that we talk about a lot and something that we continue to try to work on. I don't necessarily have to agree with it, but that's beside the point. But it, you know, it gives us something to strive for. And I don't know. We'll see. A ver, mi opinión de la Michelin es que lo he publicado y lo he escrito, es que es la herramienta de marketing más importante que tiene la fábrica de neumáticos. Hay una relación directa entre el número de estrellas que otorgan a un país y la cifra de negocio de Michelin en ese mismo país. Por número de estrellas, el número 1 es Francia, Japón, Italia, Alemania y España. España tiene 5 fábricas de automóviles, tiene dos fábricas de Michelin. Yo creo que hay una relación súper directa entre el número de estrellas y el número y la venta de neumáticos. Entonces, ellos no lo van a reconocer nunca, ¿no? Pero está claro que es así. Cada vez que abren una guía Michelin nueva, lo hacen en una ciudad que tiene una potencia importante en el número de automóviles. Michelin is like an ex-boyfriend who would never want to see you again. Für mich war das Größte, wie ich vor 10 Jahren oder 12 Jahren den ersten Michelin-Stern bekommen habe, das Größte. Dadurch, dass ich Franzose bin, immer noch bin eigentlich, ich habe immer noch einen französischen Pass und keinen österreichischen. Ich weiß, was das heißt, einen Michelin-Stern zu bekommen. Die Gäste, die noch nie in Österreich waren, die jetzt neu anreisen, eine Michelin-App oder den Guide in der Hand haben, für die existieren wir nicht. Also wir wissen natürlich, warum der Michelin aus dem Land gegangen ist, weil er einfach nicht diesen Zuspruch bekommen hat, den er sich erwartet hat. Diesen Zuspruch, den er eigentlich von den Gastronomen und von den Köchen dieses Landes hat, aber irgendwie war es wirtschaftlich einfach zu wenig. Die Rübe ist draußen, oder? Ich glaube, dass es wirtschaftlich für uns natürlich einen riesen Nachteil hat. Weil viele fliegen an Wien an und sehen dann natürlich die Stadt. Da gibt es halt 1, 2 Restaurants oder 3 mit Sterne. Und es wäre für uns natürlich perfekt gewesen, wenn wir eben am Land sind, nicht weit weg vom Flughafen, nicht in der Stadt, was Besonderes, ein kleines Hotel dabei, ja, ein wunderschönes Ambiente und eine eigene Küche. Und das wäre für uns natürlich mehrere internationale Gäste dabei. Also das ist, so sehe ich das, ja. Also ich nehme es nicht persönlich. Ja, und das ist halt, wie es ist. Aber wir werden es vielleicht noch schaffen. The truth is, I don't know enough about the inspectors, sort of their travels and how they go about doing this. It certainly would help a lot to get perspective, but I think in general the idea of trying to compare, you know, a restaurant experience in Japan with a restaurant experience in Europe, you're talking about 2 entirely different worlds, and you're trying to paint them with these broad brushes, with these stars, and it's impossible to compare. You know, a 6-seat soba restaurant in Tokyo, where the only thing the chef does is grind buckwheat and knead it into noodles, with a place like Disfrutar in Barcelona, where, you know, you have a team of 30 chefs working their way through 30 or 40 different courses of the utmost complexity. How are those even comparable? It's like apples and zucchini. It's absurd.
Well, if I were to tell you everything that is sort of dark and hidden under the surfaces of Michelin-starred restaurants or just grand high-end dining around the world, we would never leave this room. There's a reason that we all go out to these restaurants. They let us escape from our everyday lives. There's a perfection at play. There's a whimsical nature. There's something that we can't achieve in our own home kitchens, and so we go out to these places. But the work that it takes to get there really takes a toll on the people who are both cooking it and serving it to you, and is coming at the cost of people's well-being and lives. And it's a lot. It's a lot, and it's constant, and it is everywhere from greasy spoon diners to really exacerbated in Michelin-starred restaurants for a number of reasons. In the month of February of 2016 alone, I know of 3 different chef owners committing suicide. That is the shortest month of the year, and those are ones that I happen to know about, ones that were publicized. I will tell you anecdotally, because now that I write about this in this particular way, people write to me all the time and say, you may not know it, but this sous chef from this little restaurant took his own life. This particular person, has drunk themselves to death. My partner, who is a chef, is in severe crisis. Somebody wrote to me and said, I had to lie to my girlfriend about where these bruises came from. I kept telling her I ran into things. I didn't want to tell her. My chef hits me. There's the hours that go into this. It becomes a cycle, and people go on and on and on until they just can't anymore. And it's part of kitchen culture. You man up, you go and go and go. You don't be a pussy. You just go until you drop. You say, "Oui, chef," until those are your last words. Violier, le chef triplement étoilé de l'hôtel de ville de Crissier, est mort hier. Selon la police vaudoise, il se serait donné la mort à son domicile, impensable pour tous ceux qui côtoyaient ce boulimique de travail et de projet. Jessica Renaud, Carole Panter. Et je l'ai rencontré à peu près dans cette période-là, il avait 26 ans. Et j'ai grandi avec lui, avec ses rêves, d'avoir un jour un restaurant, d'être cuisinier, meilleur ouvrier de France, et de maintenir l'excellence. Et c'est ce qu'il a fait jusqu'au dernier moment. Alors cette année a été un gros challenge pour l'équipe de l'hôtel de ville parce qu'il fallait continuer sans Benoît. La tragédie a eu lieu le dimanche. Le lundi, nous avons eu la réunion avec le personnel. Madame Violier nous a dit que le restaurant serait ouvert le mardi. Et le lendemain, nous sommes venus avec beaucoup d'émotion d'ailleurs, hein, mais nous avons ouvert le restaurant. Alors les 2-3 premiers jours, c'est vrai que l'ambiance n'était pas des meilleures, hein, mais 3-4 jours après, on entendait les clients rire dans le restaurant, et ça c'était vraiment positif, c'était un signe que la vie continue. Après, au niveau de la restructuration interne, les choses se sont faites de manière très naturelle. Franck, qui a toujours été le second de Benoît Violier, a repris la cuisine en accord avec Brigitte Violier. Et puis moi, je m'occupe du restaurant avec Brigitte et de l'ensemble des choses que ça comporte. L'équipe est fantastique, on a une équipe autour de nous qui est extraordinaire, qui a prouvé cette année la force qu'elle avait. Et donc ça, on est vraiment très très fiers et on fait une année vraiment extraordinaire malgré le décès de Benoît en début d'année. Puisque c'était Benjamin Gérardet, le père de Freddy, qui avait cuisiné le premier dans ces lieux. Il a remis son restaurant à Freddy Gérardet, qui lui a donné les 3 étoiles au guide Michelin. Et après, Philippe Rochat a suivi, Benoît Violier et maintenant Franck Giovannini. Donc c'est une histoire de 4 chefs, 4 générations, sans lien de parenté, mais toujours avec un niveau d'excellence
et avec les 3 étoiles Michelin. Donc une belle histoire et qui va continuer. 6 sols, 6 langoustines et on termine avec 6 mouflons. Also Table Cabin Feeling ist für deutsche Verhältnisse konzeptionell eines, das, denke ich, neue Maßstäbe gesetzt hat. Es geht jetzt nicht mehr nur darum, den perfekten Service und den perfekten Teller für unsere Gäste zu präsentieren, sondern einen Schritt weiter, dass sich alles wie ein roter Faden durch das Restaurant zieht. Es ist halt sehr interaktiv und wir kommunizieren sehr viel mit unseren Gästen. Es ist alles ein bisschen lockerer und nicht mehr so streng, wie es früher aus den spießigen Gourmet-Tempels bekannt war. Für mich ist das Wichtigste in der Zukunft natürlich in der Selbstständigkeit, das Unternehmen wirtschaftlich positiv jedes Jahr wieder erneut darzustellen. Aber natürlich auch die 3 Sterne zu halten. Das ist schon eigentlich, darauf kann man es reduzieren. Die Wirtschaftlichkeit und die 3 Sterne ist für uns das Wichtigste. Der Rest kommt dann von allein. Wir möchten uns auf dem Teller kontinuierlich weiterentwickeln. Das hört nie auf, die eigene Handschrift weiterzuentwickeln, den eigenen Stil dazu zu stehen und immer wieder weiter die Kreativität rauszulassen. Und natürlich ganz viel Spaß mit den Jungs und Mädels hier zu haben, weil wir ein echt gutes Arbeitsklima haben. Auch da haben wir versucht, neue Maßstäbe zu setzen. Nicht mehr dieser klassische 14-, 15-Stunden-Tag in einem 3-Sterne-Restaurant, sondern maximal 10 Stunden und alle können happy schlafen. Als dann der erste Stern da war, war das für mich einfach das Selbstverständnis, dass wir etwas richtig gemacht haben. Mit dem 2. das Selbstvertrauen zur Kreativität und der 3. war dann natürlich der Ritterschlag und der schönste, also Entschuldigung, neben der Geburt meiner 2 Töchter der schönste Moment in meinem Leben, weil es einfach ein tolles Gefühl ist, zu den besten 100 circa auf der ganzen Welt zu gehören.日本の食文化の特徴というかね、それから欧米の食文化と比べての違いですけども、一番大きいのはやはり発酵の文化だと思います。醤油や味噌、それから、酒、酢、こういったものを全て米と大豆を発酵させたものからできています。これが一番大きな特徴だと思います。で、もう一つ重要なのは今現在、最もパッション、情熱が湧いているのはやはりこの今の現代の自然環境が非常に良くない方向に行っている中で、いろいろな土地で生産者たちが非常に頑張って30年後50年後も続けていくことができるように料理人として、力になれたらいいなと思って、その部分に、非常に強いパッションを感じています。Mr. Narisawa's cuisine, it is extremely simple, yet very hard for people to understand. His technique isn't shown on the plate. His technique is shown on mise en place.
in a very, very intricate way. He's one of the chefs that can embrace Japan in a different way, not just protecting the farmers, not just protecting the fishermen, but the spirit of the way how Japanese people lived. But you have to be able to appreciate how he does it to get to that dish. His background is completely French cuisine. There are no other person in Japan who can cook a better French cuisine as he does. But he drew away from that. He doesn't really put on an emphasis on the fact that whether he's Japanese or whether he's doing French cuisine or Chinese cuisine, he's just using all these techniques. And you won't find any other chefs around the world who can actually utilize that so easily, like a musician. 森の中に入って、人々がこう取ることさえもやめてしまった、食べられる、野生のハーブですね。でこれを成沢で使うことによって、その里山で人が森に入る。そしてその森に入って何が食べることができて何は食べれない、何に毒があるかということを次の世代にこう伝えていく。それは何かというと、日本人が本来持っている自然との関わりですね。自然と人間が共存していくっていう考え方が日本の、非常に特徴のあるスピリチュアルな部分だと思います。自然を人間が、克服して、要は制圧していくのではなくて、自然と共に生きていく。もっと言うと人間も自然の一部だと考えて受け入れていくという考え方ですね。I'll be totally unoriginal and say that if I had one place to eat for the rest of my life, it would be Tokyo. I think a lot of chefs will tell you the same thing, especially if they've experienced the wonder of this city. For me, Tokyo and Japan is really about specialization. This idea of shokunin, of a dedicated craftsperson or an artisan who takes a very narrow discipline and dedicates an entire life to the perfection of that discipline. In the cooking world, that means that you don't open a restaurant that does sushi and tempura and yakitori in one place, as you find here in the Western world. You find a single chef, a long line of generations of chefs from a single family dedicated to one tiny discipline. All 全部この刀と一緒で、この全ての包丁は本焼きっていって、神道、要するに刀と一緒の作り方をしている包丁っていうことですね。手を使わないっていうこと。そしてこういう構えで、魚を儀式用の魚をさばくっていう感じですね。そして私の場合はこれ約 900g のこの包丁を使ってるんですけれどもね、これだけの包丁を使えるっていうのは
それぞれの修行をしなかったらこれはもう使えないですね。で基本も大事ですしね、持ち方っていうことも大事ですし、900g の包丁を使って、1寸に対して30枚ぐらい切っていくんですからね。3.3ミリの中で刃も切りを30枚切っていくんですから。あとの願望はこれを使って陛下の料理を作りたいというぐらいなものですし。もう50年住んで、もうそれが京料理を勉強してきたっていうことですからね。はいどうぞ。そういう中から私の料理というものが生まれてきた。そして古典的な人についてましたから、師匠が先生がついてましたからね、そういうことを考えてものを大切にして料理を作るっていうことを常に考えてますね。自分自身で鈴いっぱいやってるだけのことですけどね、それがミシュランに認められたっていうことだけですけどね、はい、だからミシュランを気にして仕事をしてるわけと違うんですけれども、お客さんあっての仕事ということで、だからとにかく包丁を持ってる限りにはその3スターを維持していきたいというふうに思っておりますね。Hej Jesper, jeg bliver nødt til at ringe af. Jeg ringer tilbage til dig senere. Det var plus 44 nummer. Good morning. This is Michael Ellis with the Michelin Guide calling. I was wondering if Mr. Wasim Halal was present.
well. I'm calling from Stockholm, where we're going to be launching the Nordic Cities Guide 2015, and I just wanted to let Chef Wassim Halal and his staff know that he's been awarded a Michelin star, so I wanted to call and congratulate everybody. Yes. Thanks, Jarl. This is the fun part of the job.